Good, good mo. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you are all fine. We are here at Kololo Ceremonial Grounds for the Harvest Money Expo that is happening starting today and it will end on Sunday. The reason as why the Harvest Money Expo is being organized is to really help farmers to come and exhibit what they really do in their various capacities, in their various farms. So today here in this tent is the presidential demonstration farm under State House. You all remember that many years ago the president that started the demonstration farms to help the small scale farmers to help them go commercial based on the 4-acre model. And from one farm that was started in Kaumu, we now have like 4 farms, and the president will continue having very many other farms. We all know we have a farm in Kaumu, that was the very first one. Then we have a farm in Busoga, that's TTL, as Anne will be trying to explain to us. Here is Anne Nahurira. Is it Nahurira? Yeah, Anne Nahurira from the presidential demonstration farm in the tannery department, and she'll be telling us briefly about what the tannery department does in the presidential demonstration farm. So you are welcome, Madam Anne. Thank you. Yeah, we would like you to just give us a brief of the presidential demonstration farm, basically the tannery department, and tell us what happens and what you do in the demonstration farm. Okay, thank you, sir. Good morning, good afternoon, members. We're happy to be part of this expo as Kaumu Tannery Uganda. Kaumu Tannery Uganda is located in Luwelo district. And Luwelo district. It is a tanner. It is new. It is very new actually. It was launched in October 2022 last year. So we are just 5 months down the road. So the tunnel is an initiative of the President of Uganda that was meant to add value to our local hides and skins, and that is what we do. We do add value to our local hides, and we process those hides up to when we get out quality leather products, actually quality leather types, different quality leather types, of which we come with. We have samples here. We look at, we are trying to let people get to them and know what we do actually. So basically, that is what the tunnel is doing now. And that's how old it is. They're just 5 months down the road, located in Luwelo. So we welcome everyone to utilize the tunnel in one way or the other, because we receive local hides, and we even sell the leather, finished leather. So we call upon Ugandans to be part of it, to benefit from it in all ways. So are you getting these hides from the local people in Iruero, or you get these hides from very many places, different places? The tunnel is open to all people who are able to actually able to supply hides, individuals from Luwelo and even outside Luwelo. We have suppliers from Fort Poto, we have suppliers from different places, Mbarara, Masaka. So we call upon whoever has hides, whoever deals in hides, should actually, not even farmers themselves, they shouldn't waste their hides, because now they have ready market for them. Maybe all along they could sell them cheaply because there's no ready market, but now the tunnel takes more and more of this leather. Yeah, for some time the president has been talking about skilling, and I know there are very many girls and boys who have learned
shoemaking. Are you getting some of these people from Kampala and these other institutes, or you are training your own people that are in the tanning factory? To respond to that is that the tannery has not reached at the point of making shoes ourselves, but the factory is underway actually, because we already have the machines at the tannery in Kaumu, so the only infrastructure is remaining, and we are expecting by close of this year, the shoe factory will be added onto the tannery, which is already in existence. And this shoe tannery, we are expecting this shoe tannery to employ 300 people. So these 300 people will be from different places of Uganda. Just like even the tannery now, the employees we have are from within different places of Uganda, not necessarily Luwelo or a specific place. So basically that is how we employ our people. It is why it is open to all Ugandans. Okay, this is a very good idea indeed of a tanning factory. So will it only be in the Luwero farm, or all these other farms should expect to have these tanning factories? Not really. That is, I cannot be certain, because as I told you, it is one of its kind. It's a presidential initiative to add value to our local heights, and actually do away with the importation of leather and leather products, and that is what we are doing now. So for the other tanneries to be opened up, we need to wait. Just like maybe the way the demonstration farm started as one in Kauma, and later more were started in different places. We hope and pray if the government is able to set up more tanneries in Uganda, then that would benefit us more as Ugandans. Yeah, we are still here with Ad Nahurira from the tannery factory at Kaumu Demonstration Farm, and we will be giving you more and telling you more about what is being done at the Presidential Demonstration Farm, PDF. Someone can call it PDF. And I will be having very many other people explaining to you. So thank you, Anne, for telling us what happens at the tanning factory. Thank you. We will have you back here again. You're welcome. Okay. Thank you for hosting us. Okay, welcome. Olunaku olwaleero tukyali wano eno e Kololo ku kisaawe, era nga tuli mu mwoleso ogw'abalimi ogubeerawo buli mwaka nga gutegekebwa aba Vision Group, ng'era n'olwaleero omwoleso gutandise, ng'era abalimi bangi abali mu kibangirizi kino eky'Ekololo, abalimi weebali bangi, ndaba tenti ziriwo nnyingi, aboolesa weebali bangi, nga bonna bazze okubeera nga boolesa ebintu ebimu bye bakola eby'obulimi, tekinologiya omupya akozesebwa mu nnimiro, n'ebintu ebyenjawulo ebirimibwa mu nnimiro weebiri wano olunaku olwaleero. Nga naye wano eno wentudde tuli mu tenti era exhibition style eya State House, ng'era eno ye faamu ya pulezidenti. Mujjukira nti omukulembeze w'eggwanga yatandikawo faamu eno, ng'era yatandikira Kawumu, n'agenda Ekityerere Mayoge, n'ayongerako n'agenda Otuke, n'agenda Arua n'ebitundu ebirala mu ggwanga gyali genda ng'ateeka faamu zino okubeera nga ziyigiriza abamu ku balimi ab'amaanyi, abo abalimi nabo bamale bayigirize balimi bannaabwe okubeera nga bapikingira awo nabo basobole okubeera nga badda mu kulima okwafo ekamodo President kwabeera ayogerako buli kaseera. Ngera President ayagala abantu bave mu nnima eno ey'okulima emmere ey'okulya, obulinga bwatera okugamba nti okulimira ekidda kyonka, basobole okuba nga balima emmere ey'okuba nga balyako ate n'endala ne batunda eya commercial production. Era faamu eno eyambye abantu bangi nga ebintu bye balima byanjawulo, mulimu emmaanyi, mulimu obutiko, mulimu ebintu bingi ebyenjawulo ebirimibwa mu faamu eno, era abantu bangi abagenze nga bakifunamu ng'era bayiga, kuba eyigiriza abalimi era eyigiriza abalimi bangi. So
olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tubeera n'abantu ab'enjawulo wano nga babannyonnyola ku bikwatagana ku faamu eno naddala ekawumu eyatandikibwawo era ne pulezidenti yagenda n'ajjayo ku makungula ndowooza fe abamu abalina omukisa twasobola okubeera nga tulaba ku makungula ago era ne tugalya nako nga amagi agava mu faamu mwo ennaanansi n'ebintu ebirala eby'enjawulo. So olunaku olwaleero tujja kubeera n'abantu ab'enjawulo nga batunnyonnyola ng'era batubuulira biki faamu byekoze eki byetukoledde era nga tumaze okuwulira ebikolebwa mu factory ekola ku maliba era egenda okubeera nga ekola engatto nga ani amaze okubitubuulirako wanino katono. Tugenda kubeera nga twogeramuko n'omukulu Amiruziwa agenda okubeera nga atunnyonnyola ebisingawo ku faamu eno byezeekola nebyegenda okubeera nga ekola mu maaso awo n'ekisinza okuba nga kireeta abafaamu eno ku mwoleso guno oguli wano e Kololo mu kibangirizi olunaku olwaleero. So mukulu Amiruziwa nsanyuse okubeera nga nkulaba waneeno ku mwoleso ogw'olunaku olwaleero. Nsaba otweyanjuliremuko katono nekyokola ku faamu eyo then tulyoke tugende mu maaso. Neyanziza okunkyazaako wano nja kusooka nkuterezeemu katono. Wano tuliwo ebitongole bya mirundi ebiri mu kitongole kimu, mu kitongole kya State House naye nga tuzze faamu weeri naffe Tanale weetuli byonna biri wantu wamu bitwalibwa ekitongole kimu ekya State House. Nga ku Tanale awo muzeeyi yagiteekawo okwongera omutindo ku maliba ag'ente. Yagiteekawo okwongera omutindo ku maliba ag'ente nga ku factory eyo tufuna abantu abatuleetera amaliba ag'ente ne tugafuulamu kye muyita pure leather. Abantu kye beewaanirako ne bakifuna nagamba nina pure leather we gwe bakolamu engatto, ensawo n'ebintu ebirala bingi, emisipi nga byebyo ebikolebwa. Tuddeko emabega twagala otubuulireko initiative eno yatandika ddi? Pulezidenti yakirowoozaako ddi okugamba nti bannange tusobola okukyusa n'okutereeza ne twongera ku mutindo gw'amaliba? Byatandika ddi, kyava ddi era ne kitandika ddi okubeera nga kitandika okuteekebwa mu nkola? Ate gano amaliba bwe mumala okugateeka ku mutindo gagenda wa? Kuba nawuliddeko nti tebannatandika kukola ngatto, kati bwe mumala okugakola ne mugateeka ku mutindo gadda wa? Weebale nnyo. Amaliba gano Pulezidenti kyali kimuluma nnyo okubanga waliwo abakola amaliba ne bagatuusaako ku stage gye bagatuusizzaako oba n'okugatunda nga si makoleko ne bagatwala mu nsi z'ebweru okugatunda eyo. Bo ne bakolamu bye bakolamu ne babireeta wano ne batuseera. N'alaba nga kya makulu nnyo offe okubyekolera wano okusinga okutwala amaliba gaffe eri, ate ne batukolera bye batukolera ne babireeta wano ne batuseera. So n'alaba nga kya makulu nnyo ffe nnyini okubyekolera wano ne tutubiguza abantu baffe abakola ebintu ebyo ng'engatto, ensawo, emisipi, byonna ne babikolera wano ne babiguza Abannayuganda. Muyita mu mitendera ki amaliba gano gateeka ku mutindo gwe gugambye nti omutindo ogwa waggulu guli ogusinga? Emitendera gye tuyitamu, omuntu bw'aleeta amaliba ku Tanale tugarisiivinga ne tugooza ne tugalayiminga. Bwe tumala ogalayiminga kwe kugawamu ku mubiri, then ne geeyongerayo ku mutendera omulala awo we gafuukira kye tuyita leather, kye tuyise nti pure leather ku mutindo oguddako ogwokusatu. Tuteeramu amalagala katugambe chemicals eziga preservinga, zigafuula kala
gye bayise wet blue nga ku stage eno eddiba we liba lifuuse kye bayise wet blue liba terikyaddayo kwonooneka nga we liba nti liri eri mu ddiba ebbisi nti lisobola okwonooneka ne livunda oba tolifuddeeko naye kati we liba lituuse ku stage eno gye bayita wet blue liba terikyasobola kuddamu kwonooneka kati awo liba lifuukidde nti lifuuse leather lwakuba liba likyali ku semi finished stage nga oba osobola okulyongerayo then ne tulyongerayo ku stage eddako bwe badayingira ne bateekamu kala gy'oba oyagadde oba black oba brown oba green kala yonna gy'oba oyagadde ne tugyongerayo paka wetuuka ku finished nti eddiba liwedde ligenda kukolebwamu engatto ensawo kyonna kyoba oyagala okolamu ensawo. Kati bannayuganda bangi bali eyo nga balina amaliba gaabwe balina abantu ababawa akasente nga katono nnyo ate nga basuubira nti nga mmwe abatandise okukola ku maliba nga mwagala okugawa omutindo musobola obbawamu akasente akalungiko. Munnayuganda oyo asobola atya okubasanga era abasangawa okusobola okubawa amaliba ago? Mulina we mulanga, mulina bakitunzi bammwe abagenda mu bitundu ebyenjawulo nga banoonya amaliba, oba omuntu alina kuleeta maliba ge n'agatambuza paka Kawumu? Era ekyo kyekituleese wano kwongera mutindo ku maliba. Amaliba ago abaagala okugatuguza tulina abantu mu bitundu ebyenjawulo abagula amaliba ago. Kuba omuntu ayinza okubeera n'amaliba ga abiri tuyinza obutasobola kugafuna kuba tugula amaliba ago mu kiro kuba eri factory ennene ekola ku maliba mangi. Kati mu bifo ebyo ebyenjawulo omuntu aba asobola okukwatagana n'abantu abo be tulina mu bitundu ebyo. Bw'aba ayagala okumanya n'ebisingawo asobola okujja ekawumu ku factory n'amanya baani abo balina okudiiringa nabo okusinga okubanoonya obunoonya. Asobola okututuukirira ku factory n'atwebuuzaako abantu balina okutuukirira naye nga omuntu yenna asobola okusapulayinga factory yaffe amaliba. Naye omuntu yenna asobola okubeera nga aleeta amaliba ge n'agateeka eyo, naye kyebadde njagala okumanya waliwo ebifo ebyenjawulo mu ggwanga wano omuntu kyasobola okugendamu n'agamba munnange we nabadde n'emayuge nina we nalabye nga bagamba nti wano osobola okuleetawo amaliba gano amaliba gagenda ku Kawumu gye bakolera gye baterereza amaliba, oba omuntu alina just kumanya nti waba yazzeeko wano n'amanya nti nagendako ekkololo n'ensanga ab'e Kawumu nga batereza omutindo gw'amaliba. Kyekyo nti omuntu asooka kubeera nga ze wano oba mulina ebitundu ebyenjawulo gye mulanga nti bannanga abalina amaliba mugaleete. Ssaawa zino ebitundu ebyo tebiriiyo bye tulangiramu naye tulina abantu ab'enjawulo abagakuŋŋaanya mu bifo ebyo ebyenjawulo. Atugeze Mbarara, atugeze wano mu Kampala, tulina abantu ab'enjawulo abagakuŋŋaanya. Kati omuntu waba ayagala okumanya ebisingawo oba waba alina amaliba agasukka mu ttaani 2, 3 asobola okugereeterayo mwennyini naye wagaba tegawera kuba tutusivinga amaliba mangi. Kyo kyekituufu kuba eri factory ennene ekola ku maliba mangi. Kati asobola okwereetera waba alina agawerako naye waba alinayo 2, 3, 10 asobola okugawa omuntu mu kifo ekyo, oba asobola okujja n'atwebuuzaako ne tumubuulira nti omuntu bw'ati gw'osobola okugawa okugaguza ye n'agatuleetera mu bungi. Ekyo kirungi nnyo. Bannayuganda bafunyemu oba bajja kufunamu eyo maaso gye bujja mu kintu kino ekyamaliba? Ekyo ekibuuzo kirungi nnyo kubanga ensonga pulezidenti ekyamuteesaawo efactory eno bannayuganda kufunamu na kwongera mutindo ku maliba g'abannayuganda nti abantu bangi be tulina abatuleetera amaliba olwedde abo bafunamu
n'abagagula nabo bafunamu kuba bakolamu business abagula agawedde nabo bafunamu business bagenda ne bakola ebintu byabwe ebyenjawulo ne babitunda business zaabwe ne zitambula. Factory ogiraba wa mu myaka 5 okuva kati? Factory mu myaka 5 okuva kati kuba engeri gye yakatandika ekyakola ebintu bingi ekyayongerako ebintu bingi. Mu myaka 5 okuva kati factory ejja kuba n'aba leeta amaliba bangi kubanga tunaba capacity n'aba yeeyongeddeko maliba ge tuproducinga kuba n'abagagula banya kuba beeyongedde. N'engatto tujja tusuubira okuteekawo bakaba basuubira okuteekawo factory ekola engatto nti bwe tuba tumaliriza okukola amaliba gano tetugatereka ate mu store yaffe tugatwala ne gakola engatto ne gakola ebirala ebiddako ngatto nsawo. So twekalejinga tukubiriza Abannayuganda okuleeta amaliba gaabwe tugagule amabisi bagaleete tugagule then n'abakola ebintu ng'engatto ensawo tubakubiriza bajje batuguleko amaliba agawedde bagende bakole ebintu ebyo ngatto sawo misipi abantu beyagalireko mu nsi yaabwe nga bakwata ekintu ekirungi ate ekigumu nga kikoleddwa wano mu Uganda. Tukweyanziza omukulu Amil okuva mu factory ekola ku maliba wali ekawumu ng'era tukyali wano ku harvest money ku mwoleso ogw'abalimi mu kibangirizi Kololo awali abalimi ab'enjawulo abaze okubeera nga boolesa ebitongole ebyenjawulo factory ez'enjawulo zonna ziri wano zize kwolesa ebikwatagana n'ebyobulimi ng'era tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Government Citizen Interaction Center ng'eno yekwasaganya omuntu wa wansi ne gavumenti ayagala okubeera nga ayogera ne gavumenti wano osobola okubeera nga oyisa obubaka bwo ku Government Citizen Interaction Center. Musobola tufollowinga ku mikutu yonna gye tuli ku Twitter gye tuli ku Facebook tujja kubeerayo mu kaseera akajja mu maaso awo naye nga ne ku YouTube gye tuli era musobola okulaba bino byonna ebigenda mu maaso nga mutufollowinga ku YouTube link yaffe gye mugenda okubeera nga mufuna olunaku olwaleero nga tujja kubeera wano ennaku 3 nga tubalaga ki ekigenda mu maaso ng'era mujjukire n'okujjukira nti wano we tuli wansi w'ekitongole kya State House eya President Museveni era nga tukyagenda mu maaso tujja kubeera nga tuba tusaka abalimi bangi nga babannyonnyola biki ebigenda mu maaso ekawumu ku faamu ya President ne ku faamu endala ez'enjawulo. Mujjukire nti faamu eno nti era mujjukire nti faamu eno erima ebintu ebyenjawulo kuliko emmwanyi kuliko obutunda kuliko ennaanansi kuliko poetry kwegamba ebyobulunzi nabyo byebiri. So tujja kubeera nga tuwumulamuko katono era tujja kuba nga tukomawo mu bwangu n'abantu abalala basobola okubeera nga babannyonnyola biki ebigenda mu maaso ku faamu naye ng'era tujja balagako n'ebigenda mu maaso wano eno ku mwolese Kololo mulabeko abalimi abalala waliwo n'abali mu training abayigirizibwa ebyokulima ne wano abamu abajjawo mujje muyitire ku tenti wano musobole okubeera nga obeerako kyoyiga kuba ensonga lwaki President yatandikawo faamu zino kubeera nti abantu babeerako ne kye bayiga mu byobulimi. So katugendeko mu luwummula tujja kuba nga tukomawo. And the President's aim is to increase household incomes. So from the different enterprises we shall see at this farm, the farmer is advised to choose what can work best for them, for him or her, so that they can increase their household incomes. And it does not require that you do everything, but you have to choose what you want to do, that is enterprise selection, and you make a combination that will work for you. Right now, behind me, we are the fish ponds, and this is the fish farming enterprise, which is one of the enterprises that we have at this farm. This enterprise sits
on 1 acre of land, and we have 4 ponds here, and 2 of these ponds are for tilapia, and then 2 are for catfish. And in each pond we stock about 3,000 fingerlings, but due to mortalities here and there over the 8-month period when we take care of the fish here, there are mortalities, as I said, so we target at selling at least 2,500 pieces of fish from each pond. And the end price per fish is 6,000 shillings. And normally this fish ranges between 500 grams to 1 kilogram. And for catfish, the average price is 5,000 shillings. So what do we get from the tilapias, from selling the tilapia? When you multiply 2,500 pieces times 6,000, you come up with 15 million. And then when you multiply with the 2 ponds which we have on an annual basis, that is 30 million. When it comes to the catfish, we sell each piece at 5,000 shillings, and when you multiply 2,500 pieces times 5,000, you get 12.5 million shillings. So times the 2 ponds, that gives you 25 million. So the gross annual income from this enterprise is 55 million. And from our experience over the last 2-3 cycles, our expenditure ranges in the region of about 33 million. So that leaves us with 22 million shillings as the savings from this farm annually. Okay, right now we're in the poultry section. Our poultry enterprise has 2 types of management. We have the deep litter system and then the cage system, the battery cage system. In the deep litter, we have about 500 birds, and then in the cage system here we have 3,840 birds. And from the deep litter, we at the peak we get 12 trays per day, and then from the cage we get 90 trays per day, and that gives us 102 trays per day. And the unit rate at which we sell a tray is 9,000 shillings, and that gives us 918,000 shillings per day. Then that translates into 27,540,000 per month, and then annually we get a gross income of 330,180,000. Then from that we make expenses, as you know, from feeds, then the vet drugs required. We also work with some veterinary doctors from the sub-county and elsewhere to come and help us, including our manager here. So all those expenses, our experience has shown us that it comes to about 231 million. And that means we have a balance of about 99 million and a few shillings more. So it's about 99 million shillings. That is the annual saving from the poultry enterprise, combining both the battery and the cage. No, the battery system, the battery cage system, and then the deep litter, the birds under deep litter system. Under good management, these birds begin laying at about 4.5 to 5 months old, and then they remain in production for the next 15 to 18 months. So a farmer can keep earning on a daily basis for all that period, and under good management they can remain into very high percentage egg production for a long period. So this enterprise can give a farmer very good income, yet takes a very small piece of area. For example, here, this area, if we're using deep litter, we could have had maybe maximum 1,500 birds, but we are having 3,840 birds. So this system is good, but nonetheless we encourage farmers, if you don't have capacity, you start with the deep litter system, and then you grow your capacity until you can come to this system. Right now, we are in the coffee plantation, and still this garden is
on 1 acre, where we planted each in small portions. That's 1 acre, 3/4 1 acre, half an acre, which we think is manageable by the smallholder farmers. So we have 1 acre of coffee here, and in it we have 400 coffee trees. That is, have 400 stools here. And on average, we get about 6 kilograms of freshly harvested coffee beans. That's about 6 kilograms of freshly harvested coffee beans per tree. And that gives us about 2,400 kilograms in a season. And we sell, after drying, we get 60% of that, and that gives us about 1,440 kilograms of dried coffee bean. Era tukomyewo neera okubeera nga tubatuusaako biki ebigenda mu maaso waneeno ku mwoleso gw'abalimi wano mu kibangirizi e Kololo, ng'era tuli waneeno mu tenti ya State House eya Presidential Demonstration Farm, farm ey'ebyobulimi eya President gye yatandikawo okubanga eyigiriza bannayuganda ennima ennungi, ng'era tukyagenda mu maaso biki ebigenda mu maaso okufaamu eyo ebikolebwa, era nga ku ssaawa zino tulina omukyala Lunkuse Mariam, nga Lunkuse Mariam era ava mu kitongole ekya Demonstration Farm, naye nga bo bali eri be bakola ku by'amaliba, ng'era agenda kubeera nga atunnyonnyola ku maliba. Njagala olunaku olwaleero tutegeere bulungi ekintu eky'amaliba gano. Abamu mulina ente zammwe nnyingi, abamu mubeera n'amaliba ne babawa akasente akatonotono ne mubeera n'amaliba, naye nga temumanyi omugaso gwennyini omutuufu amaliba bagakolamu ki. Obeera n'okubeera n'ekintu awo nga naye tomanyi nti ekintu ky'oli nakyo bakikola mu maliba. So Mariam Lunkuse agenda kubeera nga atunnyonnyola. Tusanyuse okubeera nga tukulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa GCIC, era twagala okubeera nga otubuulirako amannya go n'ekyokola ku leather tanning factory eno, then tugende mu maaso. Neyanziza okunkyaza amannya nze Lunkuse Mariam, kitunzi wa factory. Mariam, yogererako waggulu tusobole okubeera nga tukuwulira. Amannya gange nze Lunkuse Mariam, kitunzi wa factory. Mariam ye kitunzi wa factory eno, ndowooza era agenda kubeera nga atunnyonnyola ebisingawo. Era singa kana akadde waliyo n'abo abali ababadde nga batulaba nga balina ebibuuzo ku by'amaliba, awo we mulina okubeera nga muweereza ebibuuzo biri byennyini bye mwagala okubeera nga babaddamu. So Mariam, twagala otubuulire ku kintu eky'amaliba kino tukinnyonnyoke bulungi. Amaliba gano mugafuna okuva mu bitundu eby'enjawulo. Buli ddiba eriva ku nte muba mulifuna oba mulina amaliba mwege mutunulira ne mugamba lino ly'eddiba eririna kwalite gye twagala waneeno? Amaliba gonna bagaaniriza, naye bwe gatuukira mubamu amaliba ge beetaaga, kuba tetwetaaga maliba nga ente yakubiddwa oba ente ng'ebadde ndwadde. Waliwo agamu agajja nga gasaliddwamu, ago tuba tetugatwala kuba tuba tunoonya ekintu ekirina quality kyetugenda okukolamu naawe nga ozze nga tukuguzizza ogamba nga tewaliwo wasaliddwa, tewaliwo wogamba nti oba wano wabulamu. Kwegamba ente ezikubiddwa ennyo emiggo, amaliba gaazo tegaba malungi. Kuba bwekubibwa olumu efunawo olusaze oba obwoya ne buvaako. Ate nga mmwe bye muba mwetaaga ku ddiba. Baffe tuba twetaaga ekintu nga kyekyo nga nawe woonajja naawe ogenda kigula nga tolina kyeweekwasiza wadde. So Mariam, tunnyonnyole, mulina amaliba ag'enjawulo ga mirundi ng'emeka? Bw'osobola okugamba nti ffe waffe tulina amaliba lino ne lino ne lino, era bwe tubeera ne lino eddiba tulikolamu kino ne muvaamu kino. Tulinayo ebika by'amaliba nga 7. Ebika by'amaliba 7. Naye ffe tumanye nti emu naye mwe mubeeramu n'amaliba ga mirundi 7. Eddiba liba limu naye eri gye tukole mu tannery balyawuzaamu.
ebitundutundu bibiri kuba eddiba eryo lirina waggulu ne wansi wano ente kwe babaagira ogijjako fe tukikozesa ate tukikozesa kuba eddiba woolireeta liba ddamba kati mu ddamba lyabo kubaako eno paati y'emabega wano okusigadde ennyama kuno kati ennyama fe tugijjako esigaddeko ne tutwala waliwo mashini neeyawuzamu ne tufunamu paati bbiri mu ddiba limu mufunamu paati bbiri kwegamba munnayuganda ajja n'abaguzi eddiba nga abaguzizza limu naye mwe ekimu mufunamu bibiri awo mbeera nkutegera aha kuba ogambye ga mirundi nga 7 kyenjagala otunnyonnyole onnyonnyole ne bannayuganda abo abagenda obbaguza amaliba n'abalina amaliba kati mu bika by'amaliba be tuyinawo bora kati mu bora ono kyekino ekika kya bora kino lino ddiba mwe bakola engatto z'abaana bagenda ku ssomero obugatto bw'abakyala ensawo z'abakyala naye eddiba lino si nti tukola black tukola kala ez'enjawulo okusinziira gwe ku kasitoma kikyoyagala oyinza ogamba nze enjagala lya red nze enjagala lya kala lino era lye tukolera okusinziira gwe kasitoma kyoyagala kwegamba lino ddiba nga bwendiraba naye mulikyusa bukyusa kala tukozesa ddaayi ez'enjawulo okulikyusaamu ng'ogyeko lino bola baliyita bora lino likola engatto z'abaana n'obugatto bw'abakyala ne tubeerawo noono gwe tuyita apostro apostro bannange ono bamuyita apostro akola ki ono gwe tuteeka ku ntebe abamu entebe ze mulina ewaka mwebuuza abazisabika batya bino bye tukozesa okusabika entebe ono apostro akola ku ntebe era abamu mbalaba mubeereeyo nga muyaayaana mugamba mutuula ku ntebe za leather so ono ye leather akola ku ntebe naye era bamukolera wano eno Uganda tava wabweru mu maliba ge mutwala ekirala si nti entebe zonna ziina apostro kuba tulina ne bannaffe abakola synthetic kati oyinza omusanga naye n'omuyita ki apostro naye no original yente naye bali bakola nga nekabanga akakutiya nga kakwaya naye n'okunyootya tolina gyozza ono apostro yowakabi omwana newabuuka newakola kyera entebe esigala kyekimu lino nalyo ddiba muteekako waddaayi nebeera nekyusa kala kisinzira gweoyagala kala entebe ze za kala ki kati ne tubaawo ne lino lya air on wegamba lino lyelirabikira ddala okubeera eddiba munnayuganda waaba alabye lino lyalaba n'agamba lino lyeddiba ettuufu gye tumanyi kati gano abamu bagakozesa nga kapeti mu bannaffe abanyankole gano ge bateeka mu buyumba bwabwe mwe bateeka ebigundi byabwe oba babiyita bate ebyo ebintu byabwe banyweramu amata ze bakozesa nga kapeti naawe omuntu yenna osobola ogigula n'ogifula nga kapeti yo tekunyuuka tevaako nti oba kiki abalala bakolamu engatto abalala ne bakolamu ensawo abalala ne babikozesa nga decoration mu mayumba gaabwe kwegamba lino liringa bwe lyava ku nte we liri just kemika eyongerebwamu kugijjamu okuwunya obubisi ne balikaza so kati basobola okuligatta teribeera limu nga kapeti nga gwanvu ekisoboka era oba ogenda kugula piece by piece okavaringa ekifo ekyo ky'oba oyagala so mwe temusobola kubeera nga mukigatta ne kibeera wamu n'ogamba nti omuntu yafunye kapeti ng'eryemu ekyo tekisoboka okay tulinayo n'ebika ebirala tulinayo ebikola engatto z'abasirikale tulinayo bye tukolamu sandals tulinayo ge tukolamu emisipi gy'abaami ago gonna gakolebwa so mwenna abali ekkololo n'abo abali ewaka nga muli ku mukutu gwaffe mutulengera eyo nga mutulaba tuli wano eno ku mwoleso ogw'abalimi n'abalunzi wano eno ekkololo ng'era waliwo ebintu ebigenda mu maaso bingi nnyo omwolesa abantu abali mu kwolesa abalimi ab'enjawulo bazze okwolesa ebintu eby'enjawulo nga naffe we tuvudde ne tugamba munnange
eno faamu ya president lwaki nayo tejja neragako abantu ebimu ku byekola ng'era wano tubadde tukyayogera ku kintu ekyamaliba. President yavaayo n'agamba nti alabye abalimi bangi abalunzi bangi ababeera nga balina amaliba naye ng'amaliba tebagafunamu ate ng'alaba ne leather tumujja wabweru so ye nasalawo n'agamba nti lwaki tetubeera ne factory esobola okubeera ng'ekola ku leather waneeno so kwe kutandikawo factory ya leather ekawumu mu faamu ye era nga bino bye bimu ku bintu bye bakolayo mu maaso awo tujja kubeera nga engatto ze twambala zonna bazikolera kawumu baaga biki naye nga ku ssaawa zino bakyali ku maliba bagafuula bagakola ne gasobola okubeera nga gavaamu ezo engatto ze twambala emisipi gye twesiba ensawo abakazi ze bakwata n'ebintu ebirala eby'enjawulo so tukyali wano eno nga tukyagenda mu maaso tujja kuba nga tubatuusaako abantu abalala ab'enjawulo era lunkose ndowooza atunnyonnyodde amaliba ag'enjawulo na biki bye gakola. Tukwebaza lunkuse okubeera nga osobodde okutunnyonnyola kati lunkuse nga sinnakuta ogende olowooza mu maaso awo kipya ki ekigenda okubeera nga kyeyongera ku maliba gano nga ovudde ku kyokukola obukozi amaliba kiki olowooza ekigenda okubeera nga kyeyongerako? Kyetusuubira nti ekigenda okweyongerako nti tugenda funa value addition kuba gye bujja maaso kuba essaawa zino tutunzaako n'abali eggulu kale abali up country kati tulowooza gye bujja maaso tujja kuba naffe tusobola okugatwala mu nsi endala ate n'ekirala gye bujja maaso tujja kuba tusobola okwekolera ebintu ebyaffe nga tetukyegayirira bachina nga tetukyagula mu China naye nga twambala kyaffe by Uganda nga nawe kenyini otambula ne bagamba omuntu engatto yagijjewa naye ng'ekoleddwa wano wegamba nga buli kye twambala engatto nga kyaffe nga twambala kyaffe buli kimu ensawo nga byonna byaffe ekyo kijja kuba nga kirungi kuba we tubeera ne factory ng'ezo tuba tumanya nti bannayuganda bajja funa maaso abantu bajja funa emirimu kuba buli gye tweyongera okugaziwa so factory gyekoma okubeera nga egaziwa nga tubeera n'ebintu eby'enjawulo ebyeyongera mu factory eno bannayuganda bangi abagenda okubeera nga bafuna emirimu bannayuganda bangi ku ssaawa zino bagenze ne basoma ebintu eby'enjawulo waliyo abasomye okukola engatto waliyo abasomye ebintu eby'enjawulo kwegamba factory eno webanga weeri bannayuganda bajja kubeera nga bafunamu nnyo kuba bajja kuba bafuna emirimu ndowooza n'ebbeeyi y'engatto zino engatto ze twambala ensawo emisipi ejja kuba nga ekendeera lwakuba ebintu tujja kuba nga tukola ki tubyekolera wano ebimu ku pulezidenti ebintu byasinga okubeera nga ayogerako bulijjo kwagala bannayuganda babeere nga bayiga emirimu egyo egy'emikono skills yensonga lwaki atandiseewo skilling centers ez'enjawulo okubeera nga abantu bayiga ebintu ebyo so wetubeera ne factory nga zino tumanya nti nakyo kyongedde ku mirimu bannayuganda gye balina okufuna naddala abavubuka abali kusoma essaawa zino effaamu zino ez'enjawulo eziri mu bitundu eby'enjawulo Luweero tulina Kityerera tulina Gomba tulina Arua n'ebitundu ebyenjawulo president gyaligenda ng'ateeka faamu ze aziteekayo olw'okwagala okubeera nti abalimi babeerako ne kye bayiga nabo basobole okubeera nga bayigiriza balimi bannaabwe okubeera nga bafuna mu nnima ennungi oba ennima ey'okulima nga tolimira lubuto lwokka nga wabula olimira abantu okubeera nga otunda wabula n'osigazaako n'ekyogenda okubeera nga olya president kyatera okugamba nti temulimira kida kyonka wabula mulime nga mulima nga mumanyi nti ebintu by'olima osobola okufunamu ku kasente ebirala ebisigaddewo n'osobola okubeera nga obikozesa ewaka era nga akakasente kabaera kakuyamba era abadde ayogera nnyo ne ku 4 acre model era nga mu faamu eno akola ebintu bya 4 acre model okubeera nga osobola okukozesa ettaka ly'olina ettono okubeera nga olimirako ebintu ebyanjawulo kati osobola okubeerako n'emmwanyi osobola kulundirako ebyennyanja osobola okubeera n'ebyobulunzi ebirala nga n'olunda enkoko zeezo n'obeerako n'obumyu ente kwegamba yeyo 4 acre model so bannayuganda mwenna
abali eyo gye muli abatulaba mujje wano ekkololo mu tenti yaffe musobole okubeera nga mugituukako eriko akapande eruubo kalengera kaliko presidential demonstration farm mujje mubeereko ne kye muyiga bababuulire ku byamaliba bababuulire ne ku bintu ebirala ebyenjawulo waneeno ku kibangirizi ekkololo. So tubaaniriza mwenna musobole okubeera nga mujja n'abalaba musobole okubeera nga muleikingira musheyalinga buvidiyo buno abantu abalala basobole okubeera nga balaba ki ekigenda mu maaso ekkololo. Tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Government Citizen Interaction Center ekwasaganya omuntu wa wansi ne gavumenti okubeera nga ebalaga ebyo byonna gavumenti biki byesobodde okubeera nga ekola. Tujja kubeera nga tubeera wano leero n'enkya n'olunaku olunaabeera nga lusembayo ng'era tubalaga ebintu ebyenjawulo. Tujja kubalaga ne ku balimi ab'enjawulo basobole okubeera nga bababuulira biki bye bafunye mu by'obulimi ne mu bulonzi waneeno ekkololo ceremonial grounds. Tujja kubeera nga maaso awo tugendako mu bulango katono era tukomewo twongere okubeera nga babasomesa bongere okubeera nga bababuulira ebikwatagana ku faamu eno nammwe mubeereko ne kyemuyiga zino ennaku zibeere za kuyiga kwegamba omwoleso kugenda okuggwanga omuntu alina kyafunyemu ng'omuntu alina kyayize kyasobola okuddayo n'abuulirako ne banne n'abagamba twabadde ku mwoleso ne tulaba kino ne kino ne kino era munnyonnyole n'abantu nti pulezidenti w'eggwanga bintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga akolera bannayuganda naddala abalimi okubeera nga bayiga nabo baddeyo eyo beeyagale bafune mu by'obulimi ne mu bulonzi. Katugendeko mu bulango tujja kudda.